Сахагана Лалита Шивишаканвитамшча Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yana Tasmai Shri Gurave Namah. Namahom Vishnupada Namahom Vishnupadaya Shigaura Priyamurtaye Shishimad Bhakti Vigyana Bharati Goswami Namine Shri Krishna Chaitanya Kripai Kavita Yamariyadara Kshati Vaishnavanam Kripavalam Madhava Preshtakami Shri Bhakti Tam Bharati Mashayama Namaham Vishnu Padaya Shigaura Priyamurtaye Shimate Bhakti Valabhatirtha Goswami Namine Mayavada Vikhandanam Gururvaninu Kirtanam Paschadesha Padeshakam Prasanavadanam Sada Shada Bhakti Pravahakam Shada Bhakti Bhagiratham Bhakti Daita Madhava Phinatanam Namamyaham Nama Sankirtanam Rita Rasa Swada Vidayakam Krishnam Naya Kripamurtim Acharyam Tam Namamiham Gaura Nama Pracharardram Bhakta Savanananshitam Satirtha Priti Satvana Umitirtha Mahashayam Namahom Vishnu Padaya Radhikai Priyatmane Shishimad Bhaktivedanta Narayana Iti Namine Shri Krishna Lila Kathane Sudakshamaudarya Madhurya Gunashchiktam Varam Varinyam Purusham Mahantam Narayanam Tvam Shirasa Namami Тридандинам Бхакта Широманим Ча Шри Кришна Падабджа Дритайка Хриди Чайтанья Лилам Рита Сарасарам Нарайнам Твам Сататам Татаде Намахом Вишну Падая Кришна Приштая Бхутале Шимате Бхактивиданта Свамини Тинамине Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Пашчатья Дешатарине Намаом Вишну Падая Рупануга Прияя Ча Шимате Бхакти Дайта Мадава Свами Намине Кришна Абхина Пракаша Шимурта Единатарине Кшемагуна Ватарая Гураве Прабхаве Намаха Сатиртха Прити Садхарма Гуру Прити Прадашине Ишадьяна Прабхавася Паркаша Каяте Намаха Шикшетри Прабху Падайся Станадхара Сукиртае Сарасвата Ганананда Самбартханаяте Намахом Вишну Падая Гаура Приштая Бхутале Шимад Бхакти Прамадая Пури Госвами Намине Дивья Гьяна Прадатрича Прабхаве Джанма Джанмани Гьяна Вайрагья Дехая Шастра Сидханта Самвиде Патитанам Самудхаре Яти Вешадхараеваи Прачара Чара Карича Джагарука Ясарвада Ятотха Вася Кумарат Бхагаватарчане Рати Вайшнаванам Сарвакрития Дакшата Парамататха Намахом Вишну Падая Ачари Симхарупине Шишимад Бхакти Прагьяна Кешава Ити Намине Атимартия Чаритрая Свашита Нам Чапалине Дживадухи Садартая Шинама Премадайне Шисварупа Рая Рупа Джива Бхава Сампарам Варнадхарма Нирвишеша Сарвалока Нистарам Ши Сарасвати Приянча Бхакти Сундарашая Шидхарам Намами Бхакти Ракшакам Джагадгурум Синху Чандра Парватенду Шака Джанмалиланам Шудадив Тарага Бхакти Гауравану Шиланам Бинду Чандра Ратна Сома Шакалочанантарам Шидхарам Намами Бхакти Ракшакам Джагадгуру Канака Суручи Рангам Сундарам Саумья Муртим Вибудхакула Вареньям Шигурам Ситхи Пуртим Таруна Тапанавасам Чидвиласам Баджабаджа Туманре Шидхарам Шамдиканам Намаом Вишну Падая Кришна Приштая Бхутале Шимате Бхакти Сидханта Сарасвати
Titi Namine, Shiva Shapkhana Videvidaite, Kripa Bodhaye, Krishna Sambanka Vigyana Daine Prabhave Namaha. Madhurya Jvala Prematya Shri Rupa Nuga Bhakti Daha Shri Gaura Karuna Shakti Vigrahaya Namostute Namaste Gauravani Shimurta Dinatarine Rupa Nuga Virudhapa Sikanta Dvantaharine Namo Gaura Kisharaya Sakshat Vipralam Parasambodhye Padam Bujayate Namaha Namo Bhakti Vinodaya Sachitananda Namine Gaura Shakti Swarupaya Rupanuga Varayate Gaura Virtava Pumestvam Nirdeshta Sajjana Priyaha Vaishnava Sarvabhauma Shri Jagannatha Yate Namaha Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Nityananda Namastupyam Premananda Pradayine Kalaukal Mashanashaya Jachnava Pataye Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namni Gaura Tvishe Namaha Hey Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhi Vrindavaneshwari Vrishabhan Sutadevi Pranamami Hari Kriya Jayatam Surata Upangor Mama Manda Matergati Matsarva Swapadam Bojau Radha Madana Mohanam Divyat Vrindarani Kalpadrumatkah Shimat Ratnagara Simhasanastha Shishiratha Shiva Govinda Deva Preshta Liktik Sevya Manam Smarami Shiman Rasa Rasaram Khivam Shivata Tatasitaha Karshan Venu Swanar Gopir Gopinatha Shiyestuna Вриндai Tulsi Divya Priya Keshava Cha Vishnu Bhakti Pradadevi Satyavatyai Namo Bhaktya Vihina Aparatha Lakshay Kshiptascha Kamadhitarangama Ipamaitvam Sharanam Prapanna Vrinde Namaste Charana Ravindam Panchatattvamakam Krishnam Bhakta Rupa Swarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhakta Shaktikam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Rama Rama Hare Dandavats Pranam, unlimited time, dear most of the dear most of topmost of the topmost of topmost below Srila Vraджanatх Prabhuji. And Dandavats Pranam, unlimited time, dear most of the dear most of topmost of the topmost of topmost below Srimati Vrindavan. And Dandavats Pranam, unlimited time, dear most of the dear most of all the topmost devotees, below all your friends. Sachinandan Prabhu, Taruni Didi, Anangaman Prabhu, Ashok Prabhu, Lalman Prabhu, Rasa Sindhu, Narmada Didi, Mahabala Prabhu, Sita Thakurani, Malate Didi, Gopali, Krishna Balaba, Ganesha, Machuta Prabhu, Valmiki Prabhu, and Tat. Who is that? T? This is Taruni Didi of Shachinanda. Oh, Sachinandan Prabhu. Very nice. Gopali Didi is okay? Oh, very good. Good, Gopali Didi. Today we continue very nicely that you have all come with Shikshaštaka by Srila Bhakti Vinod Thakur in his commentary. We can come to know when we embrace
with so much happiness and also belief that in this historic moment in time, always it is good to chant the names of God, but this time it is especially good. And which names? Although Krishna has many names, but some names are very special. They contain the essence of Krishna's identity. That is his sweet, very sweet nature, by which he always pleases the devotees who want to love him like their own family member, like their child, like their friend, like their beloved. So nice. So we have now, after offering our humble dandavat pranams onto the lotus feet of Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, our beloved Gurudev, onto Srila Bhaktivedanta Vigyan Bharati Goswami Maharaj, onto Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Srila Bhakti Vedanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, all God brothers, all the great saintly Mahatmas who have with great happiness given the good news, so that we are now fortunate to understand that there is such a thing as pure religion. There is not only worldly religion, there is transcendental, and that religion is called Prema Dharma, and it can be very easily experienced. Yeah. And when that experience is there, we cannot believe what we experience. Then we want to distribute automatically. When you have something good, you can distribute. If you don't have it, you cannot do that. So in this beautiful Shikshastakam, Sri Chaitanya Mahaprabhu, who is non-different from Sri Radha and Krishna. And that means he is the epitome of transcendental love. He has come to distribute and to show how to practice this beautiful process of Harinam Sankirtan, this Kirtan Dharma, in such a way that we can very quickly become joyful, very quickly. And we can see who am I really. And we can also experience that this world, although so many problems are there and I have suffered so much, but now all this is becoming less and less and less. When we do this, watering the creeper of bhakti in the heart, what Gurudev has given, that seed, that bhakti lata seeds, that is the belief that if I serve Krishna by chanting especially, by hearing Harikatha and remembering, then not only can I understand who am I, but also I see that all problems in the world, they become insignificant. And now, in the heart of that devotee who is lucky, fortunate to come in contact with a Rasik Vaishnava, Raganuga Vaishnava, Rupanuga Vaishnava especially, by their mercy, that aspiring devotee, he or she will also want to develop spontaneous, very natural, organic relationship with Sri Krishna. And Sri Krishna's dearmost, Nijajan, who are with Sri Krishna, especially Srimati Radhika. That is all possible if we take the shelter of Srila Rupa Goswami and his followers. So Srila Bhaktivedanta Thakur is explaining now in the first prayer of Sri Shikshastakam, Chaito Darpana Marjanam Bhava Mahadavakmi Nirvapanam Shreya Kaira Vachandrika Vitaranam. What is the third result? First result is I come to know who am I really, and I stop worrying so much that everything in this world should be solved, all the problems should be solved. Rather, now I know I am not living forever in this world. I am just visiting, and I've come to serve Krishna and his devotees. Which devotees? The pure devotees.
And really, I belong in spiritual, transcendental world. And now I have chance by staying near those who are always speaking Harikatha to come to know so much beautiful glories of the spiritual, transcendental world. And the more I hear, the more I become overjoyed, yeah, and interested. I want to go there. I want to serve in a particular way. Now more and more we come to know who am I really. When Gurudev is telling us, don't worry, you are eternal servant of Sri Krishna, especially you are the eternal servant of Srimati Radharani. This is good news, very good news, best news. Now, some special affection manifest in the heart. This is called bhav. So diffuses the moon rays of bhav bhakti so that the living entity can obtain the highest, topmost wealth. Shreya Kairava Chandrika Vitaranam. Now Damayanti Didi is going to speak something. Мгм. Итак, мы с вами сегодня вновь удачливы, что будем продолжать слушать Шри Шикшаштаку с комментариями Шрилы Бхактивинода Такура. Благодаря этому мы узнаем, как обрести счастье, и что мы очень удачливы, что живем в это историческое время, и у нас есть возможность повторять Харинам. Святые имена содержат в себе природу самого Шри Кришны. Они содержат в себе все его качества, облик, игры, которые он являет. И они даруют бескрайнее блаженство преданным, которые хотят полюбить его, обрести к нему любовь как друга, как родителей или как дорогого возлюбленного. И сперва, прежде чем начать, я приношу свои бесчисленные смиренные дандават пранамы к лотосным стопам Шилы Гурудева, Шилы Бхактивиданты Нарайан Госвами Махараджа, Шилы Бхактивиданты Свами Прабхупады, Шилы Бхактивигьян, Бхарати Госвами Махараджа, Шилы Прабхупад, Сарасвати Такуру, всем великим личностям, всем их братьям Боги, великим Махапурушам, которые распространяют благую весть о трансцендентной религии. Это не какая-то мирская религия, это вечная, чистая, трансцендентная религия, которая называется Премадхарма. Если у нас есть это, то мы с легкостью сможем распространять бесплатно это всем остальным. Но если у нас того нет, то у нас и нет такой возможности это распространять. Так Шри Чайтанья Махапрабху, будучи самим Кришной, пришел в этот мир, чтобы познать глубину трансцендентной любви Шримати Радхарани посредством Харинама Санкиртаны. Благодаря воспеванию святых имен я познаю, кто я, и что этот мир временен и преисполнен страданий. И только лишь Гурудев, проливая на меня свой милостливый взгляд, дарует мне это послание, благую весть. Так я узнаю, благодаря этому, что я могу стать спутником Шри Кришны, находиться в общении его спутников. И у меня также есть возможность приходить в это возвышенное общение и слушать о этих возвышенных играх. Приходя в общение с Рагануга Вайшнавом, такой человек становится очень удачливым, в особенности, если он получает общение Рупануга Вайшнава. Там он познает свои подлинные взаимоотношения со Шри Кришной и его спутниками. Это называется ниджаджана, в особенности игры, которые он является Шримати Радхарани. Итак, здесь Бхактивинод Такур в первом стихе объясняет, какой приходит результат. Чета дарпана марджанам, очищается зеркало сердца.
я узнаю, кто я. И каков этот мир. И это перестанет меня сильно волновать, все эти трудности, проблемы, они не будут приносить мне беспокойства, потому что я буду знать, что этот мир временен, и я здесь надолго не задержусь, что я житель духовного мира, и меня ждет общение со спутниками Шри Кришны. И вот так в их общении я могу слушать трансцендентную харикатху. Шрила Гурудев говорит об этом. Интересуясь, я буду знать о себе все больше и больше. Таким образом, Гурудев говорит: «О, это очень хорошие новости для вас. Вы являетесь служанкой божественной четы Шри Рады и Кришны». Итак, что приходит к такому ученику? Он получает бхаву. Это высшее сокровище, которое к нам приходит. И таким образом ученик, он получает третий результат. Шрея Кайрава Чандрика Витаранам. Мгм. So Srila Bhaktivinoda Thakur is presenting something that we are all very familiar with. He is telling those who are influenced by material energy, they are ignorant who they really are. They only want material happiness. And that is why they are always rotating in the cycle of birth and death. It is not the first time that we are in this position. Even we have been in human form before. And we have had children, husband, money, problems. Yes. So many we have before. So this we should now, in this life, we should tolerate. We should not try to solve all these problems. Little bit, that there is some good arrangement, that our body is healthy, that is important. And that we have time for satsang, associating with sadhus, especially high-class sadhus, who are in the line of Sri Rupa Goswami path. By their association, we will come to know how we can obtain real happiness. And in this life even, we will be happy like we cannot even dream of. So Srila Bhaktivinoda Thakur is telling this. Although the living entity who is in the influence of material energy, always looking for material happiness, cannot imagine how I will ever come out of this repetition of birth and death. Yeah. But now Harinam has appeared. Harinam has appeared in this world. How? By the beautiful arrangement of Sri Krishna himself and Srimati Radhika. They have combined in the identity, one form now. Sri Satyanandana Gaura Hari. And he is the embodiment of love with the embodiment of karuna or compassion. And only one thing he wants, that is to chant the names of his beloved. Srimati Radhika always chanting the names of Krishna, Krishna, Krishna. Krishna, hey! Yeah. And especially Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, with great happiness. From early morning till deep in the night, Chaitanya Mahaprabhu is engaged in
eightfold pastimes, always chanting and glorifying the name, form, pastimes, qualities, devotees of Sri Krishna in especially Vrindavan. Krishnan Smaran Janan Chasya Prestat Nijasa Mihitam Tatkata Ratas Chasho Kuryad Vasam Braje Sada. And his dearmost follower, Srila Rupa Goswami Pad, is advising, if you really want to be happy forever, then remember Krishna and his Nidyajan, his eternal associates, how much they love him. Try to obtain that love which they have. They can give it, and they have come now with Chaitanya Mahaprabhu to give that love. That is happening in this time in history. Nothing else is more important. It is more powerful than any atom bomb, any war, anything, any money, anything in this world, because it is not from this world. It is out of this world. So now to engage in the service of Sri Krishna is the topmost benefit for the living entity. It is called here Shreya. Shreya Kairava Chandrika. To serve Krishna. How we can serve Krishna? When we have belief that this is good for me. So Gurudev gives this belief in the Bhakti Lata Bij. Brahmanda Brahmate Kaunya Bhagavanji Guru Krishna Prasarapai Bhakti Lata Bij. He gives the desire to serve Krishna. And we all have experience. When you serve Thakurji, you serve Vaishnavas, automatically you feel no longer any obstacles or problems from this world. This is the proof that this process is not from this world. By service to Krishna, then we are not only achieving the most valuable thing, that is Shreya, that is for our ultimate benefit and happiness, but we are also experiencing the highest activity. So in this third result of chanting, this achievement to render loving service to Krishna, to Krishna Nam, Krishna's form, Krishna's devotees especially, his pure devotees. Don't worry so much about how to satisfy everyone. Just try to understand the heart of Gurudev. And privately, try to communicate with Srila Gurudev. This is the advice that Srila Rupa Goswami Pad is giving in beginning of the process of sadhana bhakti. Try to have intimate relationship with Gurudev. What he wants that I will relish the fruit of bhakti. He has given the seed and it is now in my heart. I only have to water it. And that is guaranteed to give very delicious fruits, which I will taste myself first, and then I can distribute them. If I don't taste anything, I cannot distribute anything. And everyone will only be more confused when I speak anything, or I interact with others. It is very important that first we relish something, then we can distribute. This is bhakti. And it is obtainable very easily if we are taking shelter in chanting the holy names, in association with very kind-hearted devotees who really love us, who really are our best friends, who don't want anything from us. Not money, not anything. Only they want our friendship. Gurudev, when we would go anywhere in this world, Gurudev spent so many years in Vrindavan, more than 45 years. Then he never wanted to go out from Vrindavan. He said, I never want to leave. But Srila Swami Maharaj, he gave me order. And now I am bound to go because whole world becomes confused. So Gurudev went everywhere to give the direction that pure bhakti is, according to Srila Rupa Goswami Pad. Pure Krishna consciousness
is Anyabilasita Sunyam Gyanakar Mari Anavritam Anukulyena Krishna Anustilanam Bhaktir Uttama. There is so many types of bhakti, but Bhakti Uttama is to try by all means, especially by heart, mind, body, senses, intellect, mind, to please Guru and Krishna. Yeah. For this, we need to know the heart of Gurudev. So Gurudev is telling, I don't want your money. I want that you should do bhajan. This is my heart's desire. And I am your only friend. So wherever Gurudev goes, he tells the devotees, I want to be your friend. Yeah. That is why I've come. And I want that you should come with me to Vrindavan. How to come to Vrindavan? If we want to have that which is available in Vrindavan. That is the sweet mood of Brajavasis. Which Vrindavan? That Vrindavan which is always present in unmanifest form now, but it is also present in manifest form. Anywhere in this material creation, Krishna is manifesting his eternal lila to attract the living entities. And one day we will take the birth there in that lila. This is our destiny. And we will come to know who is our real father and mother eternally. Not in this world. That is all different. Still in the world where we live now, we should honor our father, mother, and family members. Husband, wife, children. But we should know in spiritual realm, my eternal family members are residing there. And they are waiting for me to come. Yeah. So one day we will take the birth there. And that will come when we fully receive the result. That is the third result in chanting the holy names. And don't think it will not come. We should never think. We should know that Gurudev is doctor, I am patient. So my only position is I have to accept the medicine. Sometimes Gurudev will give operation, little special operation for my benefit. Yeah. When any problems come in our life, it is not a problem. It is rather an opportunity to transcend the influence of this material energy, especially the miseries that are caused in this world by other living entities, by war, by disease, by our mind, especially. Mind is greatest obstacle if it is not pure, if it doesn't identify that I am really eternal maidservant of Srimati Radharani. If mind cannot think like that, then mind becomes, like always, troublemaker. Yeah. So highest achievement is to have the love. The Shreya Kairava Chandrika Vitaranam, it is compared to a white lily, very beautiful and very soft. It blossoms in the nighttime with the help of the Chandrika, that is the moon, and it is diffusing, yeah, a beautiful effulgence. Yeah. That is the Vitaranam, Shreya Kairava Chandrika Vitaranam. Who is doing all this? Harinam. Harinam will produce in our heart an emotion that is called Bhav, a very beautiful, loving emotion towards Sri Krishna. It is coming. Don't think it will never come. It must come. If that is the experience, then we are in a very good position. Srila Bhaktivinoda Thakur says now, success is guaranteed. Yeah. So little tolerance, little patience, little dedication, and praying always for a lot of mercy. It must come. Now, Damayanti Didi. Мгм. Ага. Так. Мгм. Итак, Бхактивинод Тхакур
Бхактивинода Тхакур презентует нам то, с чем мы уже знакомы. Те, кто находится под влиянием материальной энергии, он говорит, желают обрести мирское счастье. И они же погружены в вечный круговорот рождения и смерти. Много-много жизней они проводят, рождаясь и умирая. Их сопровождают различные проблемы, связанные с мужьями, детьми, родителями. И это происходит не единожды, а постоянно. Мы должны, находясь в этом мире, заботиться о своем теле, чтобы оно не болело, не создавало нам проблем. Но также мы должны искать общение с садху, в особенности того, кто находится в линии Шрилы Рупы Госвами. И мы можем обрести в таком общении то, о чем мы даже не можем мечтать, говорит Бхактивинода Тхакур. И он продолжает. Дживы, живые существа, вертятся в этом круговороте, находясь под властью материальной энергии. Но сейчас Харинам явилась в этом мире. Божественная чита Рада и Кришна сделали это в облике Шри Чайтаньи Махапрабху, являющейся самой великодушной, самой милостливой аватарой Господа. И он желает постоянно воспевать имена своего возлюбленного Кришны, восклицая «Кришна, Кришна, Кришна, Хе». Так утром и вечером он постоянно воспевал святые имена Хари Кришна Махамантру, погружался в них на облик, качество и игры Верховного Господа. И Шрила Рупа Госвами дает совет. Пуджапад Враджанатх Прабху процитировал этот стих. Он говорит: если хотите быть счастливыми, тогда вам необходимо постоянно медитировать на Кришну и его вечных спутников, ниджаджанов. И нет более важнее дела, чем это. Это настолько могущественно, более могущественно, чем атомная бомба. Не думайте, что деньги этого мира, положение, что-то вам дадут. Это не имеет никакого значения. Но благодаря этому влиянию к нам приходит третий результат при повторении святого имени. Он называется Шрея Кайрава Чандрика Витаранам. Шрея. Каким образом это происходит? Удачливая душа, говорится в Писаниях, Брахманда Брамите, Коин Бхагаван Джив, Гуру Кришна Прасады Бхай Бхакти Лата Бидж. Душа обретает семя Бхакти. Тогда благодаря этому придет опыт, что мы спутники Верховного Господа. И никакие проблемы, которые окружают нас, нашим телом, умом, война, проблемы, неважно, что происходит, они становятся для нас незначительными. И у нас есть опыт, когда мы служим Такураджи или служим вайшнавам. Мы замечаем это, что мы не являемся жителями этого мира. Приходит умиротворение, и все проблемы, которые окружают нас, становятся для нас незначительными. Это и является доказательством. Так, благодаря такому общению приходит этот третий результат, который называется Шрея, то есть свет. И мы познаем, что я могу обрести служение Шри Кришне. И это происходит по милости его преданных. И Гурудев говорит: не волнуйтесь о том, что я должен всем угодить. Сфокусируйтесь на том, как удовлетворить Шрилу Гурудева, как получить плоды бхакти из того семени, который посадил он в мое сердце. Только об этом необходимо думать. Когда плоды придут,
тогда я смогу поделиться с другими. Это самое важное правило в бхакти. Сначала нам необходимо самим вкусить эти плоды и обрести их. И такой возвышенный результат происходит именно из общения с возвышенными личностями. Шрила Гурудев говорил, 45 лет он провел во Вриндаване и старался совершать там баджан. Но затем он сказал, Шрила Свами Махарадж хотел, чтобы я поехал на Запад и продолжил проповедовать сознание Кришны, ту линию, рассказывая об определении бхакти, которое написал Шрила Рупа Госвами Пад, Аньябилашта Шуньям Гьяна Кармана Вритам Анукульяна Кришна Анушила Нам Бхактир Утама. Чтобы стремиться служить Шри Кришне всем своим сердцем, умом и телом, доставлять ему счастье. Это произойдет непременно в нашем сердце. И эмоции любви проявятся там. Не думайте, что этого не произойдет. Бхактинот Такур дает нам совет. Молитесь об этом Гурудеву, и это непременно случится. Молитесь о милости. Now, any questions? The devotees are hearing all these beautiful gifts from Harinam, Shreya Kaira Chandika Vitaranam, Chaito Darpanamajanam, Bhava Mahada Bhakti Nirvapanam. 3 results we have now already beautifully, described by Srila Bhaktivinoda Thakur and Srila Gurudev. Now, some more is there, but I'm sorry. I a little bit to translate the part because okay, my note here. Can I finish a little bit? Yeah, please, you finish. Because I'm reason problem. Итак, вот этот стих Аньябилашта Шуньям Гурудев сказал, нужно стремиться служить всем своим сердцем, умом и телом, и это принесет нам и даровать таким образом счастье Кришне и Гуру. И Гурудев говорит, я не желаю от вас денег, я пришел лишь, чтобы сделать вас спутниками Кришны, забрать вас во Вриндаван. Вечный Вриндаван и проявленный, здесь имеет в виду Гурудев. Что это означает? Что наша судьба уже предначертана, что однажды мы непременно родимся в проявленном Вриндаване, где Кришна являет свои лилы в этом мире из лона Гопи. Там у нас есть родственники, наши родители, и все они ждут нас. И таким образом позже мы непременно достигнем вечного духовного Вриндавана. Не думайте, что это не случится, говорит Гурудев. Нужно думать следующим образом. Гурудев – доктор, а я его пациент. Да, материальная энергия влияет на меня, на мой ум, на мое тело. У меня постоянно проблемы, война происходит, болезни приходят. Но на самом деле нужно думать о том, что я служанка Шримати Радхики. Если наш ум не думает таким образом, тогда он постоянно приносит нам проблемы. И так приходит третий результат. Шрея Кайрава Чандрика Витарана. Что это означает? Происходит сияние лунным светом Бхава Бхакти во имя высшего блага Дживы. Это проявляется в ее сердце. И это непременно произойдет в нашем сердце, говорит Шрила Гурудев. Эмоции любви непременно проявятся там. Не думайте, что это не случится. И Шрила Бхактивинода Тхакур дает нам совет. Мы должны постоянно молиться о милости своего Гурудева, вопрошать к нему. Тогда это непременно случится. И теперь Враджанатх Прабху говорит, мы обсудили с вами 3 результата. Четадарпанам Арджанам, Бхавадавагни Нирвапанам, Шрея Кайрава Чандрика Витаранам. Если у вас, дорогие преданные, есть вопросы по этой теме, вы можете их задать.
Now, devotees, any questions? Then we can... Hare Krishna, Dandavat Pranams. Dhanyavad. Thank you very much for a beautiful lecture. I have one question. Krishna's, am I audible? Yes. Yes. I have heard, not from this lecture, not from you, from another Vaishnava, if I have understood correct, that he says that Krishna's heart melts when we ask for bhakti. Krishna's heart doesn't melt when we pray for getting resolved our material problems. And my question is, what should I have in order to pray for bhakti without fear caused by these sufferings in this material world? What do I lack that I pray only out of my miseries caused by this material world? Damayanti, can you translate? Итак, Гопали Диди спрашивает, она слушала лекцию от другого вайшнава, и она хотела бы для себя прояснить следующий момент. Она услышала о том, что сердце Кришны начинает плавиться, когда мы вопрошаем о бхакти. И наоборот, когда мы желаем чего-то материального, Кришна не испытывает от этого удовлетворения. И о том, что нужно молиться о бхакти. И вот ее вопрос заключается в следующем. Как же тогда вопрошать о бхакти, если я знаю, что я постоянно страдаю в этом мире, и моя мольба будет лишь только из-за этих страданий? This is for everyone, because all of us are suffering so much due to miseries in this world. And if we do not have something, if we do not obtain spiritual strength and spiritual happiness, we can never overcome. Therefore Krishna says in Bhagavad Gita, Daivi yesa gunamai mama maya duratyaya mameva ye prapatante mayam etam tarantrite. Those who surrender to me, very easily they can overcome the influence of all the difficulties that are caused by material energy. What does it mean to take shelter of Krishna? This is the process that we call sadhana bhakti. It must be accepted in the way that it is presented by our sublime teachers. What I mentioned already in today's lecture, we must have someone who is unconditional friend. And who is that? Of course, Sri Gurudev is that unconditional friend who, even if we do not behave properly, he never gives up his love for us. Never, ever. Yeah. But more than this, we must see how Gurudev is very kind. Even though we cannot associate with him directly all the time, externally, but by heart we can approach him and pray to him. Gurudev, I am surrendered to you. Krishna says you must surrender to me, but really Krishna means who is surrendered to my devotee is more dear to me than he who is surrendered to me. When Lord Shiva and Parvati were discussing with each other, and Lord Shiva, he asked, "Oh my dear Devi, do you have any question?" Then Parvati, who is the consort of Lord Shiva, replied that, "Please tell me what is the highest type of surrender or worship?" Then Lord Shiva gave a beautiful answer, and many times Gurudev is giving this example by this answer of Lord Shiva.
Aradharanam sarvesham Vishnu aradharapam praptam. Tadiyanam aradharanam sarvesham Vishnu aradharaparam. Tasmat parataram Devi tadiyanam samacharam. Yeah. First he's telling, out of all the different types of worship, Aradhananam Sarvesham, Vishnu Aradhanam Param. The topmost worship is the worship of Vishnu. But then he said, Tasmat Parataram Devi. He said, but even more better worship than worshipping Lord Vishnu is Tadiyanam Samacharam. What is very closely related to Lord Krishna? Who are they? Tadiyanam. Who are his devotees? So to embrace always the wealth that Gurudev is giving us. Taking him in our heart is very important. But moreover, pray to Gurudev, give me good association. Like Srila Narottam Das Thakur was praying to his Guru Maharaj, Lokanath Das Goswami Pad. He was praying, please, life after life, give me the association of Ramachandra Kaviraj. Yeah. Ramachandra Kaviraj is the disciple of Srinivasacharya. But he was such a genuine, gentle Vaishnava that always in their association, in his association, Narottam Das Thakur and Ramachandra Kaviraj, yeah, they were so happy. Yeah. So we need some companion in our life. It is mentioned that when we have a devotee who is so much like-minded and so much advanced in bhakti, and when this devotee is so affectionate to us, then we are protected in our journey. So friendship amongst devotees is essential in bhakti. It is so essential that if we wish to progress in bhakti without this, we will not be able to properly progress on the path. Why? Because we are social beings, and bhakti means love and affection. If we have no love and affection, no friendship with any devotee who is kind to us, who is like-minded, who wants to also practice pure bhakti, and who has so much deep understanding and experience of bhakti, who is more advanced. By that association and friendship, we are protected, we are safe. So Gurudev will arrange. Pray to Gurudev, give me good association, Gurudev, in this life. That is all I want. Such association that I will always be protected and guided by your inner heart's desires. Yeah. That is the answer. It will come next week also. Yeah. Damayanti, can you translate? And then Gopal can think if this is helpful for her or if anything more is there. Итак, ответ, который дает Пуджапад Враджанатх Прабху, он говорит, что на самом деле это для всех нас, потому что все мы страдаем в этом мире. Если у меня нет духовной силы, я и не смогу выбраться, поэтому мне нужна такая подпитка. И Кришна говорит в Бхагавад-гите: те, кто предаются мне, легко преодолевают препятствия, которые приходят от влияния моей материальной энергии. Так как же предаться Кришне? Этот процесс называется садхана бхакти, который нужно принять от наших возвышенных учителей. И те, кто являются нашим самым наилучшим другом, безусловным другом, как я сегодня сказала ранее. Почему безусловным? Потому что Гурудев никогда не оставит нас. Он не смотрит на то, что мы совершаем ошибки. Он знает, что нам необходима помощь. И Кришна говорит: если ты предаешься мне, предавшись моему преданному, тогда ты действительно предался мне.
И Шрила Гурудев часто говорил этот диалог, который состоялся между Шивой и его супругой Парвати. И Шив Такур спросил Парвати Деви: «О, Деви, у тебя есть вопросы?» И тогда Парвати задала вопрос: «Каково же самое высшее прибежище, которое можно обрести, самое возвышенное поклонение?» И Шрила Гурудев часто это цитировал и рассказывал. Шив Такур ответил. Враджанатх Прабху процитировал этот стих. «Араданам Sarvesham сарвешам Вишну Param. парам». Высший объект поклонения — это Вишну. Но дальше он говорит здесь. Aradhanaram Sarvesham Param. Ага, Vishnu Aradhanam Param. Yeah. Вишну Араданам Парам. Угу, да. Aradhanam Sarvesham Vishnu Aradhanam Param. Араданам Сарвешам Вишну Араданам Парам. Right? Then Devi. Деви Yeah. Devi Tadiyanam. Тадиян No. Devi Тади- Aradhanam Sarvesham Vishnu Aradhanam Param. Tasmat Devi Parataram Nanyat. Tasmat Parataram Devi. Tasmat Parataram Devi. Тасмат Tadiyanam Samacharam. Мгм. Тасмат Париянам Деви Parataram Devi Парам Тарам Деви Тадиянам Самарчана. Samacharam. Yes. Но Эдханам поклонение спутникам Господа, то есть его преданным, более превосходит поклонение самому Вишну. И Шрила Гурудев говорил, нужно молиться о возвышенном общении, как делал это Шрила Нароттам Дас Такур. Он постоянно просил возвышенного общения. Пожалуйста, дайте мне общение с Рамачандра Кавираджем. Ведь нам нужен компаньон по жизни. Нужно взывать, как молился, как молился Нароттам Дас Такур. Если преданный, такой возвышенный преданный, проливает на нас свою милость, и очень он добр к нам, только так мы можем развиваться в бхакти. Почему? Потому что мы социальные существа. Нам нужно общение. И так, благодаря возвышенному общению я буду спасен. И нужно молиться Гурудеву: «О, Гурудев, пожалуйста, даруй мне, прояви мне возвышенное общение, чтобы я мог развиваться в бхакти». Мгм. Is that helpful, Gopali? Yes, Gopali very Didi? helpful. Yes, Yeah. thank you very much. It is very essential in your neighborhood, anywhere, that you can communicate. Nowadays, you can communicate. Sometimes you can be with your god sister. You can call any god sister, Damayanti, you can call her. Мгм. You can check in. How am I? How are you? What can we do to help each other in bhakti? You can speak with Sudevi, Tulasi, Lilavati, yeah. So many, Sita Thakurani, Taruni, Narmada, yeah, Indumukhi. Anyhow, make some friendship with one, or especially one is very essential, that you become bosom friends. Then journey is always very happy journey. Мгм. That is why Srila Bhaktivinoda Thakur recommends, if you wish to become properly situated in bhakti, then stay in any ashram and make some friendship. Even in Grihastha ashram, we should not think you are my wife or you are my husband. We should think we are friends. We help each other in bhakti. Otherwise, you cannot survive. It is not possible.
then you stay next life opposite, husband, wife, wife, husband. Yeah. We are friends, yeah, and helping each other to serve Gurudev. So Gopali, you make any good friendship with any god sister, with your mother, or anyone who understands you, who you can express your heart and help each other in bhakti. Translation. Мгм. Мгм. Итак, это очень важно. Нам нужно общение с теми, кто может понять нас. Заведи общение со своей духовной сестрой в Боге. Очень хорошо, сердечно подружись. Можно задавать друг другу вопросы, как ты поживаешь, и обсуждать различные темы. Ты можешь завести дружбу с Дамаянти, с Судеви, с Туласи, Таруни, Вилавати, с Ситой Такурани, с Нармадой, с Индумуки. Ты можешь получать такое общение. Нужно дружить со своей духовной сестрой, стать сердечным другом. Бхактивинод Такур говорит нам, что мы должны, если мы хотим развиваться в бхакти, нам нужно поселиться в ашраме и таким образом практиковать, потому что нам нужна эта поддержка. Если вы находитесь в грехастха-ашраме, не нужно думать, что это моя жена. Мы должны думать так, что мы друзья, которые помогают друг другу развиваться в бхакти. Это очень важно. Мгм. I know many devotees, they communicate because nowadays very easy by Zoom or by any other Skype. I don't know, WhatsApp. They have WhatsApp in Russia, Yes. but Telegram is more safe, maybe. Maybe. Telegram. By that you communicate, and then together they are listening to one class from their Guru Maharaj or from that Vaishnava who they have so much faith in. They listen to the class and they analyze with each other what you understand, what you understand. And like that, their friendship becomes more beautiful. And then sometimes they meet and they relish prasadam, dadati pratigrinati kuyamakyati prichati, bhumte bojaite chaiva satvidam priti lakshanam. These are very, very important aspects of bhakti process. Rupa Goswami is giving this, all this, to help and encourage us. So, like I said, there are so many devotees who are making this good relationships with each other, because without good relationships, you cannot go very, very smooth in the journey of bhakti. Then any problem comes and we are defeated. But if we have good friendship and good association, then we can speak and see what to do, how to manage, how to overcome. Мгм. Итак, сейчас время, когда у нас есть возможность общаться онлайн, так много мессенджеров, Telegram, WhatsApp, Zoom и других возможностей. И мы можем собираться вместе, слушать лекцию Гуру Махараджа или какого-то вайшнава, который нам нравится. И после этой лекции мы можем обсуждать друг с другом, что мы поняли, что нам запомнилось. Таким образом нужно дружить, строить дружбу. И Шрила Рупа Госвами Пад дает нам совет, описывая процесс в этом стихе. Дадати пратигринати гухьянам акхьяти ричхати Бункте ваджаяте чайва шатвидхам прити лакшанам. Таким образом нужно общаться друг с другом, а иначе нам будет тяжело продвигаться в бхакти. Если у нас есть такое хорошее общение, то нам будет очень легко преодолевать препятствия, но нам на самом деле действительно необходимо, иначе можно легко все оставить, потонуть.
Мгм. Like Lord Shiva and Parvati always discussing Мгм. beautiful topics about bhakti. Yeah. Similarly, devotees, they like this so much. Yeah. That will give us strength, and one day we realize, where are my problems? I don't have any more problems. Yeah. What to do? Then only bhakti, bhakti, bhakti. And always in good association. And Harinam every day will be our daily nourishment and happiness. Damayanti. Мгм. И подобно тому, как Господь Шива и Парвати Деви постоянно обсуждают темы в бхакти, и преданным они очень нравятся, они их постоянно тоже обсуждают. И таким образом, если мы будем так поступать, однажды мы обнаружим, и где же все мои проблемы? А них у меня совсем не осталось. Это очень важно для развития бхакти. And then, like when you call Prabhu, you will say, let us arrange big festival. I'm so happy. I want to make festival. Yeah. All can come for free. Yeah. And be happy in bhakti. If they want to give donation, very good. But we should then see when is next festival. Julan Festival, Rupa Goswami Pad, Baladev Purnima, all these festivals, there is opportunity. One Vaishnava, Srila Bhakti Daita Madhava Goswami Maharaj, who is the spiritual master of Srila Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj, Srila Bhakti Balavatirtha Maharaj, so many great Vaishnavas. Every day he would organize festival, every day, and invite all God brothers and all senior Vaishnavas. Premananda Prabhu here in Vrindavan, every day organizing festival with Mahaprasadam, Kirtan, all the sadhus here in Vrindavan, he invites them regularly for beautiful festivals. And all are happy in service. Now Damayanti, and then we complete for today. Мгм. И как, к примеру, Венугопал Прабху, он организовывает фестивали, всех приглашает бесплатно туда присоединиться, это здорово. Нужно узнавать о фестивалях, которые проходят. Вот следующий будет Джулан Ятра фестиваль, фестиваль Рупы Госвами, потому что это возможность нас погрузиться в эти фестивали, участвовать в этом, как один великий вайшнав Шрила Бхактидайта Мадхава Госвами Махарадж, духовный учитель Шрила Бхактивигьян Бхарати Госвами Махараджа и Шрила Бхактивалабхитиртхи Госвами Махараджа. Он постоянно организовывал фестивали, приглашал на них всех преданных. И Премананда Прабху наш во Вриндаване постоянно организовывает фестивали с Махапрасадом, Киртаном и приглашает на них множество преданных. Великие личности приходят туда, и все преданные испытывают счастье. На этом мы закончим, говорит Враджанатх Прабху, на сегодня, на этой точке. But you not answer this question. I cannot understand. You cannot understand this question, huh? Yes. Then you sit with Damayanti and then you can understand. She understood everything. Yeah. Со мной обсуди, потому что я все поняла. Мы с тобой поговорим. Okay, because I'm less than Jagai and Madhai, less than Kalya, less And you than should, Gasura. then you I'm can always very be. not You should, boy. you Thank you should so much. always come to festival. Yeah. And drink and eat and dance and chant. Yeah. Мне нужно стремиться на фестивале есть, пить и танцевать. И, конечно же, воспевать святые имена. Amen. Thank you all very much for your association, your friendship, your blessings, and we Next meet again. Sunday together. Friday. On Friday we meet again. On Friday. On Friday, окей. Friday or Sunday. No, Friday is best. Yeah, Friday. Лучше пятница. Dandavats pranam limited time. Dhanavad Thank you very much. Govinda Dharma Damo Sadharma 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 Dharma Sadharma Sadharma Dhameti
Govinda Damodara Madhaveti. Govinda Damodara Madhaveti. Govinda Damodara Madhaveti. Radhe Radhe Radhe. Jai 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 Shri Radhe 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 Radhe. Jai 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 Shri Radhe 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 Radhe. Jai 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 Shri Radhe 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 Radhe. Parsana Vali Srimati Radharani ki jai, Srila Gurudev ki jai, Srila Bhakti Vinod Thakur ki jai, Srila Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj ki jai, Srila Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Srila Prabhupada ki jai, Sri Rupanuga Guru Varga ki jai, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai. Dandavat Pranams, Dear Most Krishna Das Prabhu, Dear Most Srila Damayanti.